as anotações certinho e tudo mais, né? Super dedicada, assim, 100% dedicada. É muito legal. E daí ela passou na cerimônia no último evento, né? Então é uma pessoa muito especial. Assim, muito legal. Ela recebeu o Gnani agora, foi? Ela Rita. recebeu agora? Sim, no último evento. Olá! Chile, tudo de bom, querida. Parabéns fala aí pra mamãe. Tá aí ela agora, ó. Oi, querida, parabéns. Coisa fofa, muito linda. É por isso que ela fica pegada lá, uma mãe linda dessa, iluminada. Pois é, pois é. Meu karma de mérito. Olha aí, é a Janete. É a Janete. Muito linda, senhora. Eu acho que eu vou adotar como mãe também. A minha se foi, então acho que eu vou adotar. Ô, Janete, vai ter que entrar na fila. Tem um monte de gente, tá assim, ó. Coisa boa. Encerrou. Entendeu, órfão? Não, é que nem coração de mãe. Pode. Ela tá adotando todo mundo, não tem problema. Que bom, não fica com ciúme de nós. Muito legal, muito bom. Good evening, Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, good evening. Jai Sachidanand, highest namaskars to everyone. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan. Wonderful. Well, we begin our satsang at the feet of our Gnani Purush Dadashri. Então, a nossa satsang vai começar aos pés de lótus do nosso Dadashri. A little louder, my dear. Your sound is a little lower. Estou pedindo para aumentar o volume, que meu som está um pouco baixo. Is it better now? Yes. What do the group say? The group says it's fine, then I'm fine. Okay. Todo mundo me ouvindo bem? Ele está falando que se o grupo falar, está me ouvindo bem, então está bem. Está meio baixo também, viu, Márcia? Está meio baixo mesmo o teu som. Baixo? Será que se eu colocar o fone de ouvido melhora? Bem baixinho. Maybe if I put the headset, will be better, Shuddha? You could, or you can just increase your input volume, through the microphone in, at the bottom. All right, let's see. Is it better now? Yes. Yes. Podem me ouvir melhor agora? Está melhor? Pode falar mais alto. Mais alto? Say something. Melhor agora? Melhorou? Tá faz legal. Assim, eu faço assim, gente. Tá bom. Melhorou? Olha, tá igual. Ele legal, não Marcia. aumentou. Ele tá igual. Dá pra gente te ouvir, mas não tá muito alto. Não tá muito bom. I think it's good. All right, wonderful. Ok. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. So, better? Yeah, that's much better. Yes. So, that's much better. We will have Shirley and her mother sing the three mantra for us, huh? Olha só. Então, a gente vai pedir a Shirley e a mãe dela para cantar o Trimanta para gente. Jai Sachidananda. We try to sing together, okay? Good, wonderful. Será que me acompanha? Tá bom. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyanam, Namo Vesayanam, Namo Loye Salva Sahunam. Esopancha Namukaro Salva Pava Panachano Mangalarancha Salvesin Parhaman Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchitanand Namo Vitragai
Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vesayanam, Namo Loye Salva Sahunam, Esopancha Namukaro, Salva Pava Panashano, Mangalarancha Salvesin, Padhaman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchitanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vetsayanam, Namo Loye Salva Sahunam, Esopancha Namukaro, Salva Pava Panashano, Mangalarancha Salvesim, Padhaman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand. Wonderful. So good to see mother and daughter together. Huh? Wonderful. Mm. Lindo, é muito lindo ver mãe e filhas juntas. Yes. Good. Janet, I would like for you to sing the prayer to the pure soul, to read the prayer to the pure soul. You need to unmute your microphone. Então, o Shuddha está falando. Sorry, Shuddha, who did you ask to? And Janet Silva. Ok, Janete Sim. Silva, o Shuddha está pedindo para você fazer a oração da alma pura. And do you see and you know, like Marcia, do you see the microphone icon at the bottom on the left-hand corner, bottom left? Yes. Yes. Posso falar agora já? Yeah, just 1 minute. You know, to the right Só of that, minutinho, yeah, Janete. to the right of that, there is an arrow, you know. Yeah. You click on that arrow. And then you have the options. Then you Select have the microphone. option to increase your volume. There are the microphone volume. You see? It doesn't show me this You option. you have the increase my microphone, volume. right? You have the microphone at the bottom, microphone icon. Yes, and then it says Then microphone. to the right of it, there's an arrow that points to the top. Yes, I clicked on it, and then there is select a speaker, test speaker. Yes, yes. And then it says select and the audio settings. Go to the audio settings. Okay. And then increase your volume, increase your microphone volume. Okay. Okay, good. Now it's fine. All right. Better? Much better. Okay. Okay. Right. Okay, good. Yes. Shuddha, please, 1 minute. Caio, would you like to Just a introduce second. Muito bom agora, Márcia. Agora sim. Ok. Melhor? Shuddha. Desculpa, gente, a gente estava só fazendo o teste. Yes, Santana. Janet, 1 minute. No, okay. Caio, would you like to introduce his sister? Is it possible? Yes, in a minute. As soon as Janet finishes after Janet finishes the prayer to the pure soul, then we go to Caio and his dear sister, okay?
Então, assim que a Janete terminar de fazer a oração para a alma pura, aí a gente conversa com o Caio, com a irmã querida dele. Tá bom. Oração para a alma pura. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Shuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincera e profundamente arrependido por estes erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. Perdoe-me e conceda-me energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja união contigo. Que eu permaneça imerso em ti e em unidade contigo. Jai Satchidananda. Wonderful. Jai Satchidananda. Thank you. Thank you. All right. So, where is our dear Caio? Caio? Então, cadê o nosso querido Caio? Yes, Caio. Yes, Caio. Jai Satchidananda. Gostaria de apresentar a minha irmã, que se tornou Mahatma recentemente. So he's saying, Shuddha, that he would like to introduce to you his sister that she just became a Mahatma. Wonderful. And where is the Mahatma? Where is she? E cadê ela? Onde que ela está? Dá um alô, Marcia. Alô, É a Marli. boa noite. Oh, the Marley. All right, Marley. All right, Marley. Yes. Oh, okay. But now we have, I see that she is, Marley is the same last name. Good, Marley. Welcome, Marley. E aí tá falando agora que ele viu que tem o mesmo último nome, né? E seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Wonderful. She's thanking you. Welcome. Yes, welcome to this world of the liberated ones, the ones who are free from the effects that happen to the mind, to the body, and through the words. Então, bem-vindo a este mundo, né? A este mundo que não deixa com que os reflexos da mente, fala e corpo interfira. Thanks. Yes, the Thanks effects. very much. Right, the effects happen to Marley, you see, and you are the blissful knower. You're the blissful knower of those effects. You're no longer the sufferer of the effects, you see. Então, esses efeitos, eles acontecem com a Marli. E você é aquela que vê e conhece, vê o que está acontecendo com a Marli. Aquela bem-aventurada. And through the awareness, the new awareness that has been awakened within you, you will become more and more free from these effects. E através dessa consciência que cada vez mais vai se despertando dentro de você, você vai... sorry, Shuddha, I lost the last... Through the awareness, you, the awakened one, will become free, more and more free, unaffected from the effects. The effects happen to Marley, and you are the knower, you see? Então, cada vez mais através dessa consciência desperta, você vai ficando livre desses efeitos que acontecem com a Marli. Você é aquela que vê e conhece o que está acontecendo com ela.
Yes. É. And that is the exact separation of the relative. Mali is relative. Eu sou real. I am real. I am pure. I am blissful. Mali. Então, a Marli é relativa e eu sou alma pura, eu sou bem-aventurada. Mali is going through the effects. Mali will have pleasant and unpleasant effects, and I am the blissful knower of those effects. Então, a Marli vai passar por esses efeitos, né? E eu sou aquela que vê e conhece esses efeitos. And those good and bad effects. Então, ambos os efeitos, os bons e os ruins. They occur as a result of evidences that arise in the body. The evidences arise in the body, you see. The evidences happen to the body, and I am the knower of these evidences. Então, as evidências, elas acontecem através do corpo, e eu sou aquela que vê e conhece essas evidências. Yeah, and if any of those evidences pull you, drag you, you see, then those evidences are considered a file. You see, a file can be living or non-living. This is a non-living file, and this is a living file. So this is a living and non-living files, you see. Então, essas evidências que arrastam você, né? Elas podem ser evidências vivas ou não vivas. E ele mostrou ali um fone de ouvido dele que são arquivos, né? São arquivos, ambos são arquivos. So this entire Mahli complex is a file now, right? Então, essa Marli inteira, ela é um arquivo. And also Kayo is a file, you see. By relative viewpoint, it's a relationship of a brother, but really inside that relationship is a file. It's a file. It's a good file, you know. Então, o Caio pode ser o irmão, mas a relação internamente é de um arquivo, um bom arquivo, um ótimo arquivo. Yes, so when you see that relationship as a file, then you will become free from any new attachment or aversion towards it. No new attachment and no new aversion towards it, you see. E aí, quando você o vê como arquivo, você vai para aquele lugar, né, que você não tem nem apego e nem aversão por ele. Yes, yes. Ok? And Ok. And you're rapidly, and this way, by this vision, with this view, you will be developing, gaining credit. You will be gaining real credit into your own account. E por essa visão, e através dessa visão, você vai aumentando a sua conta, essa conta da alma pura. So simple, so simple. Muito simples. You know,
from a very complicated world of very confusing relationships, you see. Our Gnani Purush Dadashri has made it very simple, very, very simple, you see. Então, através de complicações, o nosso Gnani Purush, ele fez tudo muito simples, bem simples. You see, you don't have to struggle to know who am I anymore. Você não tem mais que lutar para saber quem sou eu mais. Now you know who you are, right? Agora você sabe quem você é, certo? Who are you, Marley? Quem é você, Marli? Eu sou alma pura, né? Yes. So Isso. beautiful, you know, so amazing, simple words, but with a meaning, with a meaning that that will guarantee your complete liberation, you see. Então, são palavras simples, mas com um sentido que você garante a sua liberação. You see, it is these words are no longer words, you see. These words are no longer words. They are coming from the source of your experience. They are coming from your experience. You see? Então, essas palavras, elas não são mais simplesmente palavras, elas vêm da fonte da sua alma. This is your da sua experience. experiência. This is your experience. This is your conviction. And through the conviction and the experience, through the combination of the experience and the conviction, the awareness arises. You see the awareness. E através da convicção e da experiência, essa consciência surge. Yeah, then that awareness aumenta. This new awareness is our most precious light. That is the light. You see, as we look at all of these beautiful human beings, Berna, Hoberom, Jeanette, Anna Maria, Margarita, you see, this is associated with a new awareness. This new. Sorry, Shuddha, what did you say? What? As we look at all of these Mahatmas, all of these people in here, it is associated with this new awareness, is it not? This new awareness is there when I look at you. It is no longer the awareness. This is no longer. When I look at you, it is the awareness of who am I and who you are. Who am I and who you are. Quando a gente olha para cada um desses Mahatmas que estão aqui, a gente vê que tem a consciência, essa consciência de quem sou eu, quem é você, quem sou eu, quem sou eu. Essa consciência desperta. You see, this awareness is so precious. This awareness is instantly and directly liberating. It liberates. This awareness liberates. It's the light. It's the light that lets you see that this is Kayo, but Kayo is a temporary relationship, and the permanent relationship is the Amapura. Então essa consciência desperta, ela é essa luz que permite você ver o Caio como alma pura. Ele é Caio no relativo, mas ele é alma pura. Are you the younger sister of Kayo, or are you the older sister of Kayo?
Você é a irmã mais nova ou uma das irmãs mais velhas do Caio? Mais velho. Mais velho. She is the oldest. Okay, so Marley is the older sister of Caio. Marley is the older sister. Então, a Marli, que é a irmã mais velha do Caio. And I am the same as he. He and I are one as Amapura. As Amapura, we are one and the same. And by the relative relationship, Marley is the sister and he is the brother, you see? Relative relationship. Então, através da alma pura, você e o Caio, vocês são uns. Vocês são únicos. Vocês são alma pura. E do ponto de vista relativo, você é a irmã do Caio. Vocês são irmãos. And then, by the relative relationships, we used to believe these relative relationships to be real, and that was the problem, you see. E a gente costuma... Sorry, should I have to translate step by step, okay? E do ponto de vista relativo... sorry, I got lost. By believing the relative relationships to be real, we were all getting into trouble, you know. E acreditando que através desses relacionamentos do relativo, nós sempre entramos em problemas, em apuros. You would say he is my husband or she is my wife. Is that true? It's a relative relationship, is it not? I am his wife and he is my husband. Is that true? No, it is relatively true. It is not really true. Então, através dessa fala de ele é meu marido, ele é meu filho, eu sou esposa dele, isso do ponto de vista relativo é verdade, mas não do ponto de vista real não é. These are all temporary relationships with temporary contracts, temporary relationships and temporary contracts to be terminated without any prior notice. This is a very important thing. Let me write this down. Ok, então são todos relacionamentos temporários, com durações temporárias. There's a temporary relationships and temporary contracts to be terminated, without any prior notice. Então, e são contratos temporários que vão ser rompidos sem aviso prévio. Yeah, without any prior notice. You see, you don't get a notice when a relationship is being terminated. You see, this scientific circumstantial evidence is the exact reason why it happens. Somebody loses a husband, somebody loses a son, somebody loses a father. The relationship, the contract that was signed in the last life is now terminated. It's over. Então, se você perde alguém, um parente querido, isso quer dizer que o contrato da vida anterior terminou, acabou, do ponto de vista relativo. You see, these are all, and the important thing, Harley or my friend Naira or everyone, the important thing is before it gets terminated, before those contracts get suddenly terminated or naturally terminated, we want to clear any negativities with that relationship. We want to say, please forgive me. Please forgive me. This is exactly what Jeanette said, Jeanette recited just a while ago, right? Oh, Amapura, Então, antes que esses contratos sejam terminados, a gente quer finalizar dizendo, por favor, alma pura, me perdoe.
Foi exatamente o que a Janete leu agora para gente. So, you see, when you look at Kayo, you look at, say, oh, Amapura within Kayo, you know. You see, this is how you see this prayer to the pure soul is not just what Jeanette recited a while ago. It's not something that you just recite. It is, you recite with reference to the active contracts that are there right now in your life with your son, your daughter, your uncle, your father, your mother, or whoever is around you, you see, whoever is around Então, you. agora, quando você vê o Caio, você faz uma oração, você vê a alma pura dele. E não somente com o Caio, mas os contratos com todas as pessoas ao seu redor, né? Os filhos, todo mundo que está ao seu redor, seus parentes. Yeah, that's the same thing that Rita has to say. Shirley has to say, Rita is my Shirley's mother, you see, but you know, really is Amapura. E é a mesma coisa, a Sheila tem que falar, a Rita, ela é a mãe, mas no real ela é a alma pura, no relativo ela é a mãe. So the same prayer to the pure soul that Jeanette recited has to be recited silently inside. Oh, pure soul, you know, from the beginning of our relationship until this moment, for any faults that I have committed, please forgive me, you see. E aí a gente faz oração para a alma pura pedindo perdão desde o início do contrato até agora por qualquer falhas ou erros que possam ter sido cometidos contra essa alma pura. You see, you like that? Essa Do you like pessoa that, contra o Marley? relativo. You like this prayer, Gosta Marley? disso? Você gosta dessa oração, Marli? Yes, right. You like that? Do you like that prayer, Shirley? You like that prayer? It's beautiful. I like. It's so beautiful, you know. You know, you and I have gone to church or temple all our life, but we never knew the beauty of such a simple prayer that is applicable directly with reference to the walking, living gods that are all around us. These are all walking, living gods, you know, all around us. You see? Então, a gente passou por templos e religiões, né? E a gente não via essa preciosidade da alma pura, porque todos os seres vivos que passam, que estão andando por aí, eles são deuses, né? São deuses, porque todos são alma pura. So this is so this, you see, this This body, is so outstanding. these bodies that we see all around us, you know, and these bodies that we see in front of each other in this Zoom satsang, that and the Amapura has zero connection. There is no connection with this body and the Amapura. The bodies are separate and the Amapura is separate. You see? Então, todos que estão aí, a gente não há conexão no sentido de eles não são ligados. Eles estão separados, tá? O corpo e a alma pura. It is between the body and the Amapura is the mind, you see, the mind. And that mind is the whole world, you see. This whole world is the mind. The body is just the body, but the mind is the world. You know, então, entre o mundo e entre o corpo e a alma pura existe essa mente, e a mente é todo este mundo que a gente vive. And you see, if we disturbed anybody, if we hurt anybody, it is through
the mind, you see. You hurt, it hurts the other, it hurts. You're not hurting the body, you're hurting the mind, you see. The body is just the body, but when you hurt him, it is the mind inside it that receives the pain and says, oh, he hurt me, he didn't, he did this to me, she did this to me, you see. Então, quando você fere alguém, você fere através da mente, né? Você não está ferindo o corpo do outro, você está ferindo a mente, porque ele vai falar, ah, ela fez isso comigo, ele fez isso comigo. So if you give pleasure to someone, then the mind receives the pleasure and you get back the pleasure. If you give pain to someone, if you hurt someone, then you get back the pain, you see. Então, na mente, se você dá prazer para alguém, a mente recebe esse prazer. Se você fere alguém, a mente recebe essa dor, esse ferimento. So by giving pain to anyone in this world, you will get back pain only. And by giving pleasure and by giving pleasure to the world, you will get back pleasure. This is the fundamental law, you see. Então, a lei fundamental é que se você fere alguém, você vai receber dor. Se você causa dor em alguém, você recebe dor. Se você causa prazer em alguém, você recebe esse prazer. You see, so it is, this whole world is really the mind. Mind is the world. And how you shake the mind, that is what you will receive. If you treat it softly and gently, then you get treated softly and gently. If you disturb it, then you get disturbed, you see. Então, tudo vai depender de como você trata a mente. Se você trata a mente com gentileza, delicadeza, você recebe delicadeza. Mas se você trata bruscamente, você recebe essa dor. So if you want good things in the world, if you want pleasure in this world, then give good things and give pleasure to the world. And if you want pain and unhappiness, then you give pain and unhappiness to the world. It's as simple as that, you see. Então, é simples dessa forma. Se você quer receber prazer, você dá delicadeza, gentileza. Se você quer receber dor e sofrimento, você dá dor e sofrimento. Yes. Do not give to the world what you yourself do not like. If you do not like something, then do not give it to the world. Do not give it to anyone, you see. Então, se você não dê para o mundo aquilo que você não gosta para você mesmo. Se você não gosta de algo, não dê para o mundo. Or Dê para as pessoas. if you do not like something and you give it to someone else, you see. Se você não gosta de algo e você dá isso para alguém, aí... If you yourself do not like it and you give it to someone else, then are you not stupid? You see, is there anybody more stupid than you? You yourself do not like it and yet you're giving it to someone else. You see, isn't that pure stupidity? You see. Então, se você não gosta de algo e você dá para alguém, isso não é uma estupidez? Se você entrega para alguém algo que você não gosta, isso não é uma estupidez? Because you see, it is just your own projection. What you throw out comes back to you. You say, you give peace to the world, peace comes to you. You disturb the world, disturbance comes back to you. You see? Então é tudo uma projeção. Se você entrega paz para o mundo, você recebe essa paz. Se você entrega dor para o mundo, você recebe essa dor e esse sofrimento. Yes, so you see, and this is the accounts. By giving pain to the world, the pain
carries on, you see, and it comes back to you. It comes back to you. If not in this lifetime, it comes back to you in the next one, you see. Então, isso são contas, são contas. Se você entrega essa dor, ela volta para você. Se não for nessa vida, vai ser numa próxima vida. Yes, if you are expecting pleasure and peace, then if you have given pain and unhappiness to the others, how can you expect pleasure and peace yourself, you see? Então, se você tem a expectativa, espera paz e prazer, mas entrega dor e sofrimento, como que você vai receber paz e paz para você e prazer? Não tem como. And therefore what Jeanette Silva recited is a very, very powerful prescription to get out of this pain, the world of pain and the world of pleasure. It's a very, very powerful tool, you see. Então, o que a Janete recitou, a oração que ela recitou, ela é uma receita, é a receita perfeita para nos tirar deste mundo de dor e sofrimento. You know, it is a direct connection to the Paramatma, the absolute God, Lord God, within the other person, whether that human being is in front of you or far away from you. It's a direct connection. Então, essa oração é a conexão direta com a alma pura da outra pessoa. É a oração dos Paramatmas. You know, what you're saying is, this is a very interesting word. Oh Antaryami Paramatma. Hey Antaryami Paramatma. Antaryami Paramatma. Então, essas palavras são todas do Antiparamatma. Antaryami Paramatma, you know, in Antaryama Paramatma. Paramatma. Antaryami means this Lord God that each one of us that you and I are, this energy, this self, you see, this one that is inside us, this one has the ability to know everything that is going on inside Naira, Michele, Santana, everything. It can in an instant, just like that. He knows everything that's going on inside. Então, esse Antiparamatma é que está esse interno, que sabe exatamente tudo o que está acontecendo dentro de cada um de nós, e dentro desses nomes todos que ele citou. He knows there is no place to hide. There is absolutely no place to hide for him. You see, the slightest negative thought that arises in the mind of Marley or Oberon is known by the Lord inside. The one inside knows everything, you see. Então, esses pensamentos negativos que podem surgir na mente da Marli ou do Roberon, é essa luz, esse Deus que sabe exatamente o que está acontecendo, que ele vê. And that one is in everyone, in Virginia, in Layla, in Maria, in Margarita, in Rita. E esse Deus está em todo mundo, está na Marli, na Margarida, em todo mundo. In everyone around, you see, in everyone, you see, and that is the one that we are connecting with, you see. That is the one that we are connecting with, you see. E este é o mesmo que
que é aquele que está conectado com você, com o You, outro. yeah, right. You see, you are forgetting the outside. You know, at that, when you go doing that prayer, when you do the prayer, you know, Jeanette stops. Jeanette's outside action stops, and she goes inside, and she's going inside first, and then she's connecting with the Amapura, the God inside, whoever she wants to connect with, you see. And so you and I can connect with anyone, you see, anyone, you know, so easy. Então, quando você faz a oração, né, você conecta internamente com todo mundo, com todas as almas puras das outras pessoas. And that is the Swaroop, the self state, you know, that is the state of the self, state E esse é o estado do ser, é o yeah, it's called the Swaroop. Swaroop. That is who I am, and that is who you are. Each one of us are that, you see. Right now, we are connecting with each other's absolute Amapura, the one who is, if who receives and knows, who receives and knows and knows and receives everything that's going on, you see. That Então is a the one. gente, então a gente está conectado com a alma pura, aquele que sabe e conhece, é a alma pura. So therefore it is so absolutely beautiful. And these are, our Gnani Purush Dadashri says that whatever you believe, whatever you and I believe to be painful, hurtful, you know, painful and hurtful, whatever you believe is painful, make very, very careful. You do not want to give to anyone, because I myself find that to be painful. Well, how can I give it to someone else, you see, you know? Então, é o que é muito lindo que o Dadashri fala, né? Que a gente tem que ter muito, muito cuidado com tudo aquilo que a gente sabe que é doloroso, que pode causar dor, que pode causar sofrimento no outro. Como que a gente vai poder dar isso para o outro? Se interno você sabe que isso causa aquele sentimento. You know, built in this, my friends, is the exact intensity of the awareness of the light. You know, do I find it painful? Do I find it hurtful? Then let it not go out through the medium of these words, through this body, or through this mind to anyone. You see? Então, se eu achar, se eu pensar que algo, que isso ou aquilo é doloroso e pode causar algum tipo de sofrimento no outro, aí você pede, olha, não permita que essas palavras saiam, né, sejam pela mente, falo pelo corpo. Deste relativo. This therefore, at the fundamental foundation, at the foundation of all pratikraman, all reversal from aggression, is this awareness of pain and hurt. Pain and hurt. You know, what is the nature of this pain and hurt to anyone or to me? Do I find it painful and hurtful to myself? Do I find, then that is the basis of the awareness, you see. Então, isso é o pratikraman, né? Se eu sinto que pode causar dor, ser doloroso no outro, como eu vou fazer isso para o outro? Essa é o estado de consciência. Yeah, because this one that I consider as my relationship, this one who has come into my relationship in this life, you see, whether it is an uncle, husband, friend, or
an enemy, you see, is a file that that represents something that was not cleared correctly in the last life. It is not been cleared. And that is why, again, this relationship is there in front of me. You see, and now I need to look at it with this sensitivity that is associated. I'm sorry, I'm speaking. I need to look at it with the sensitivity of this this light inside, you see. Let me see this again in exactness, you see. Então, todo aquele que se apresenta à sua frente, seja parente, marido, amigo, são contas que você não fechou na vida passada. E agora eles vão se apresentar nessa vida. E aí você vai ter o relacionamento através dessa luz, né? Que são contas kármicas, são contas. Você tem essa consciência. Yeah, it is not only a friend, but also, therefore, the opposite of a friend is an enemy, you see. E até com seu inimigo. Yeah, you know. Sorry, Shuddha. Yes, it's both, you see. It's the relationships that are pleasant and the relationships that are unpleasant. Both represent unsettled files, unclosed files. These files haven't been closed yet, you see. These are all pending, you see. They're all pending. Então, todos esses relacionamentos que trazem prazer ou trazem dor, eles são arquivos abertos, arquivos que não foram fechados ainda. Yes, right. Yes, Santana. Margarida has a question about the karma. Okay, Margarida. Ola Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Como fica esse registro de todas essas memórias de falha nossa para uma próxima reencarnação? E a partir do momento em que somos alma pura, eles são eliminados, porque você está falando que vem, se nós tratamos com amor, vai receber amor, e depois ainda vem reencarnações, na próxima reencarnações, nós podemos também passar pela mesma situação. Onde é que fica localizado esse registro todo para que venha se manifestar na próxima reencarnação? Shuddha, she is asking that, let me try to explain, Margarida. She is saying that where we put we readjust, we could put it, how are we going to do for the next life, where it is registered, those bad or good things that we have made to other people, how are we going to carry to the next life? How is it registered as a karma? It is registered right now. It gets registered through effects. You see that if right now in the body, this body, so there are three things. There is the body, you know, you see everybody's body. You see Anna Maria, you see Marcia, you see Margarida, you see all these physical bodies. The body is the body. And then there's the body, the one in the middle, the owner of the body, the one who believes I am this body, you see. And then there is the Amapura. So those are the three things. Amapura, the one who believes I am this body, and then the bodies. This is how it is, you see. Então, Shuddha, just a second. I need to translate, okay? So, isso acontece através de três coisas. Existe o corpo, aquele, né, o corpo, aquele que acredita que é o corpo e a alma pura. Yes, Shuddha, okay. Body, the one who is the body, then the one who is the owner of the body, the mind,
And the mind complex, the belief complex, and then the Amapura. You see those three things, right? Então, tem o corpo, a mente, aquele que acredita que é o corpo, o complexo da mente, e a alma pura. Yeah, no. In all of us who are awakened, the middle part, the ownership is completely broken. You see, is broken through the light. We now know I am the Amapura, but the world out there, outside world, they believe they still have the owner of the body, you see. Então, para nós, essa crença de que eu sou o corpo foi quebrada através da luz, da consciência. Mas para outros que estão lá fora, eles acreditam que eles são donos, eles são os proprietários desse corpo. Eu sou esse corpo. Yeah, so the one who believes I am the body, whether it is an animal or whether it is a human being, most important are the human beings, especially, they carry forward the ownership, you see, the ownership. They do not let go of the ownership. They carry, even though the body is burnt or buried, the body dies because of old age, the belief complex associated with mine, or I love it, you see, or I hate it. This, I love it and I hate it, you see. That is the Kashai complex carries over in the next life, you see. Então, esse que acredita que é meu, eu sou dono desse corpo, ele carrega para a próxima vida toda essa crença, esse complexo da mente-crença. Então, ele vai levar isso para outra vida. Yeah, so even at the time of death, the old man who is a millionaire, you know, he's so greedy, he does not let go of his money, you see. He's dying, and yet he cannot let go of his millions, you see. Então, aquele homem mais velho, que é milionário, mas ele é tão ganancioso, ele está morrendo, mas ele não abre mão da fortuna, do dinheiro dele. You know, and then he dies, and his greed carries on in the next life, you see. Então, ele morre, e essa ganância dele, ela é carregada para a próxima vida. You see, you know, so his love, or it could his attraction for something. I love this. This is how I like. I love it. I wanted to go there. I couldn't go there. I wanted to go visit that country. I wanted this. All of this complex of desires and denials. The desires, unfulfilled desires. You know, I wanted this. You see, and he couldn't have it. All of that carries over into the next life, you see. And the body is burnt or buried in this life, you see. Então, tudo aquilo que ele queria, eu queria ter visitado aquele país, tudo aquilo que ele queria, que dava prazer para ele, que ele não realizou, isso tudo vai ser carregado para a próxima vida. O corpo está enterrado, está morto, mas ele leva isso para a próxima vida. Yeah, so that is called karma. You see, that is called karma. E isso é chamado karma. And that is called karma cause. You see, karma cause, kashai, anger, pride, deceit, greed. This is not happening to the body, and it is not happening to the Amapura. It is happening to the owner. It is happening to this owner. This is happening to me. I like it. I love it. I hate it. That owner, you see, he carries on.
Então, isso tudo, esse eu gosto, eu detesto, isso tudo acontece não é nem com o corpo e nem com a alma pura, acontece com esse do meio, com esse que tem o senso de propriedade, eu sou o dono. Yeah, he's, the older he gets, you see, the more younger he wants to become. You see, he doesn't, he doesn't have any hair on his head, and he starts wearing, he goes to the doctor, I want more hair, I want more hair. He cannot have sex, and he tells the doctor, I want to have more sex. Well, the doctor says, what can I do? You see, this is Então, how it is. esse que está envelhecendo, ele não aceita, ele está perdendo os cabelos, ficando careca, mas ele vai lá, quer pôr peruca ou fazer seja lá o quê, né? Ele quer mais sexo, ele vai para o médico, ele não quer, ele não aceita, né? Está envelhecendo. Yeah, so his hunger is out of ignorance. This hunger, the body doesn't say, the body is happy with a piece of bread, you see, and butter, just a piece of bread. Então, ele está faminto, né? Ele está faminto, porque o corpo está satisfeito. Quando ele está com fome, ele fica satisfeito com pão e manteiga. Mas esse não. The body is, if the body is very hungry, you put 2 pieces of bread and butter inside it, it will shut up. You see, the body is fine. Então, se ele está com fome, se o corpo está com fome, ele vai lá e dá duas fatias de pão com manteiga e o corpo fica calado, fica quieto. And the Amapura is like the sun. It doesn't say anything. E a alma pura é como o sol, ela não diz nada. But it's the one in the middle. You see, the owner would say, what, bread? Yeah, what, bread? Oh, no, I want to drive to that restaurant 10 miles away, and I am going to have the best table, and I am going to order that food, and I'm going to have this person sit in front of me. E o do meio não, o do meio fala, eu quero ir para aquele melhor restaurante, escolher a melhor mesa e comer a melhor comida. E sentado em frente daquela companhia que eu quero, esse é o do meio. And it's been prepared beautifully, and yet there is something missing in some part of the food. He will call the waiter and say, see, no good, where's the chef? No good, no good. So expensive food, I'm doing this, I'm paying money, and you're still not making good food, etc. So the kashais carries on, the kashais carry on, you see. E aí ele faz o pedido e vem a comida, se ele não gosta de alguma coisinha ali, ele vai, reclama e fala, cadê o chefe? Quero falar com o chefe, E isso são os cachais que são carregados para a próxima vida. He's got a perfectly wonderful wife, who takes care of all his needs. You see, she is nice to him, she takes care of him, but she is very sincere to him, but he sees another woman going by, and he keeps on looking at her. Wow, she is beautiful, wow, she is beautiful. He says that in front of his own wife who is sitting there. Can you imagine the kind of hurt that he is causing? Então, esse homem não, ele assim, ele tem uma esposa maravilhosa que cuida dele, faz as coisas para ele, cuida da relação dele, e mesmo assim, se ele está passando em algum lugar e vê uma mulher bonita, ele vai lá, olha para ela, aprecia e fala até mesmo na frente dela. Você pode imaginar o tanto que isso pode ferir essa outra mulher dele que está ali. So the ego. The hungry ego just keeps on painting all kinds of pictures for the next life, you see. All kinds. Então, esse ego faminto é que pinta todos os tipos de gravuras e pinturas e imagens para a próxima vida. And, and so then in the next life, when the woman that he wanted comes in front of him, he's not happy with her. He wants somebody else, you see. So
Oh my goodness. E aí, na próxima vida, essa mulher que ele queria na vida passada vem à frente dele, e aí ele, não é essa, ele quer uma próxima. E eu, Yeah, right. He sees somebody on television or in the movie, he wants somebody like her. If you ask her husband about it, he'll say, you want her? You can have her. You have her. I don't want her. I'm fed up with her. E aí, se ele vê alguém na televisão, ele fala, eu quero. Mas se perguntar, sorry, Shuddha, who would say I don't want Well, it? this is the simple principle is that all the grass appears very good in your neighbor's yard, everything, all, or, the mountain, all the mountains are very green until you go there, Então, ele está falando aquela história da grama do vizinho é mais verde, né? Toda a grama é mais verde, mas aí quando você chega lá, ou mesmo na montanha, quando você chega lá, já não é tão verde assim. Yeah, this is the nature of the hungry ego. We are talking about the hungry ego, the owner, and see, Amapura in the body, and in the Gnanvi, with the awareness, so Amapura, I am the knower. We see what was painted in the last life, what was created in the last life, and this is the Marcia, shoo, the Santana complex in front of me. It is filled with all kinds of stuff, you see, but we now call it a file, and that's it. And we settle the file with equanimity. We do not, we have entered the space of bliss, you see, bliss eternal. Então, isso tudo que a gente está falando desse ego faminto, né? Esse ego faminto. Mas agora a gente está e que é esse do meio. Esse ego faminto é esse do meio. Mas agora nós somos separados e a gente consegue ver o Shuddha, o Santana consegue ver que isso é do relativo e eu sou separado. A gente não tem mais esse senso de propriedade. The ego is something that arises in ignorance, and in the light of the self, the ego is not there. You see. Então, o ego, ele surge na ignorância, sob a luz, ele não está lá. Yeah, não existe. Now we begin to really be very grateful, even for a piece of bread that comes in front of us, because we know that is ours. And that is what is meant to be for us, you see. And when a big 5-course meal comes, we accept that also. We don't reject it. We don't reject this or that, the desire to run after anything is gone, you see. Então, agora não, agora a gente aceita tudo, né? Se um pedaço de pão vem para a gente está grato por ele. Ou se vem um banquete, a gente também aceita. A gente está separado. Yeah, in other words, in the light of the self, the ego does not exist. The ego is when there is no light of the self of the Amapura, then there is you grab onto this complex. I also Shuddha, I am Shuddha, this is mine, this is my knowledge, my ability, mine. This is a discharging complex only, is it not? This came in this world and it will continue to play its role in this world. You see, nothing is forever here, Então, agora não, agora a gente vê que são descargas kármicas, nada nesse mundo vai ficar permanente, passa, é passageiro. E tudo que está sobre a luz da alma pura, existe esse ego quando não tem a luz da alma pura, mas agora a gente está sob essa luz da alma pura, do ser, do bem-aventurado. Margarita, can you see Margarita's desires and denials? Can you see that those are Margaritas and not yours anymore, Margarita? Então, Margarida, você pode ver os desejos e as negações da Margarida? Desires and denials, Então, os desejos e as negações da Margarida.
belong to file 1, you see, right? Então, o desejo e as negações, elas pertencem ao arquivo 1, é isso, Margarida? Margarita, do you have any real desire now? Do you have something that you want to run after? E aí, você tem algum desejo agora que você quer correr atrás, Margarida? Não, eu ultimamente as coisas chegam e eu paro para olhar, mas ele é passageiro, vai embora, não tem como antigamente. What did she say? She said that the things come to her, whatever it is, and she just looks and she knows that they will pass by. They are not permanent, they are temporary. And this is temporary. This is, you see, this, you know, in no lifetime have we ever been completely satisfied. You see, there is, you know, becoming the owner of the body, you can never become satisfied. Então, você se tornando dono do corpo, você nunca vai estar satisfeito. Because the body has limited desires and the owner wants only pleasure only, you see. The owner runs away from pain. The body does not run away from pain or pleasure. The body simply says, oh, this is painful, this is pleasant, you see. The toe, the back is hurting, the neck is hurting. But you see, the owner says, oh, this is too much. This is so painful. You see, so the owner magnifies the pain, you see. Então, esse senso de propriedade, esse dono, ele aumenta, ele coloca uma lente de aumento na dor, no sofrimento, no que quer que esteja acontecendo com o corpo. E agora não, a gente não tem mais isso. A Marcia tem um desejo muito forte. E esse desejo, então, que eu pedi muito. Desejo. What did she say? Eu mentalizo. Só um minutinho. Chegar em cima da City e reverenciar o cimandado, quando eu vejo aquela... Nossa, é um desejo muito forte que sacar para o desejo de chegar e se mandar conhecer. Ela está falando que agora... Oh, sorry, Shuddha. It was emotional. I was speaking Portuguese again. My first language, right? So she's saying that now she has a strong desire. Her desire is to go to cima da city and be at the lotus feet of Simanda Swami. Às vezes eu chego junto ali do Dada da foto e fico pedindo para mim. And she says that sometimes she goes in front of the Dada's picture and she asks, oh, Dada. That's her desire. Yeah, I think, those are, that is called coming home. You see, that means your temporary desires are over. You see, those temporary running around is over. But what are you going to do once you go to Lord Simandar? Então, o Shuddha falou, isso se chama voltar para casa. Esses outros desejos temporários passaram. E aí ele está te perguntando, Margarida, o que é que você vai fazer quando você tiver aos pés de Simandar? What are you going to do when you go to Lord Simandar, Margarita? O que você vai fazer quando você for ao Senhor Simandar Swami? Acho que eu me prostrar lá no pé dele. Não sei, vai ser, não tem assim. Eu sei que é uma vontade, é uma coisa muito forte, muito... Dá até uma emoção de falar. She said that it's so strong that she gets emotional to talk. She doesn't know what she will do. She will just fall to his feet. Mm-hmm. Yeah, that is like
like the bliss that is magnified a million times, there is nothing else remains, you see. Então, essa é a bem-aventurança que foi aumentada milhões de vezes. Meu coração chega a estar aqui disparando quando eu falo. She said that her heart beats faster just thinking and talking about it. Falando, meu marido que eu queria ir embora para ir para a Índia, aí ele fez, vá mesmo, vá, você vai passar 6 meses lá e não me aperrei mais. Yes. She said that she told her husband that she wants to go to India, and he said, go to India and don't bother me anymore. Yeah, right. Okay, so now, do you think, all right, yeah, do you think Lord Simandar is in India only and not in Brazil? Você acha que o senhor Simandar está na Índia apenas e não no Brasil? Não, ele está aqui no Brasil, porque faz uns 2 anos me aconteceu, eu não sei, eu me acordei e foi Shuddha mesmo, chegar assim de manhã na beira da minha cama com o Simandar e me mostrava ele. E eu fiquei, de manhã eu não entendi por que foi muito claro, ele vinha se aproximar, mostrar e depois sumir. E nesse dia aconteceu um monte de coisa na minha vida, assim, nossa, foi uma situação bastante atropelada, eu digo, vixe, Maria. Aí depois eu me lembrei, a Shuddha chegava de manhã cedinho e me mostrava, vinha com cima O Shuddha? Sim. She's saying that 2 years ago, she's pretty sure that Simandar Swami is in Brazil because 2 years ago she had an experience, Shuddha, that you would come to her bed and show her Simandar Swami few days in a row. And then after that, many things happened to her life that changed a lot of other things. Yeah, it says, he's in the experience of the eternal keeps on increasing, you see, and E aí a experiência do eterno, ela continua crescendo, aumentando. Yeah, all of these energies that we all feel in satsang is a direct grace of Lord Simandar and Gnani Purush Dadashri, you see. Então, todas essas graças que a gente recebe na satsang é tudo devido ao Lord Simandar Swami e a Dadashri. And Dadashri is the exact source on this earth of ours for this, you see. Então, he was what? Sorry, I could not understand. For this earth of ours, Dadashri is the exact source. Simandar Swami will come later. Então, para esse mundo nosso, foi o Dadashri. O Simandar Swami, ele vai vir depois. Simandar Swami will come later, but because you have Simandar Swami will come when the files here are over. The work here on this earth is over. Então, o Simandar Swami, ele vai vir quando os arquivos aqui forem fechados, forem finalizados. Yes, some Brazilian Mahatmas want to continue to help more Brazilian Mahatmas. Then they do not want to run away to Lord Simandar, would they? They will say, okay, I'll keep coming back and take care of a lot of Brazilian Mahatmas. E aí os Mahatmas brasileiros, eles ajudam os outros Mahatmas brasileiros porque eles não querem continuar voltando. Eu cuido e aí a gente segue. Yeah, give them this beautiful knowledge. We awaken them, help them move away from their pains. You see, this ignorance, this hunger that arises out of ignorance. This hunger is out of ignorance. It is not out of awakening, is there? We are all awakened.
Então, os Mahatmas, eles querem ajudar os outros para que eles fiquem livres também desse sofrimento, porque esse sofrimento, ela vem da ignorância, ela não vem da luz, né? Ela vem da ignorância. Yeah, you see, when you desse give them, ego. when you give them, when you share this beautiful knowledge of the self, you see, people begin to feel peace and bliss in their home, peace in the home and bliss inside. You see, that is the beginning of liberation, is it not? Então, quando as pessoas recebem esse conhecimento, eles começam a ter paz na casa e internamente. Isso é o início de toda a consciência. Right, yeah. Experiência, Não é isso? Sorry, desculpa, Margarida, não ouvi. Experiência aqui em casa, porque todo domingo eu estou fazendo satsanga com a família, que é a minha filha, a neta e o marido, né? E foi interessante que, naturalmente, elas ficam. E esse domingo veio naturalmente, assim, a coisa vem tão natural, sem forçar. Eu disse assim, eu sou tão feliz por ter encontrado o Akram. Eu sinto uma felicidade. E essa ciência, ela me completa. Isso vem espontâneo. Eles ficaram olhando assim para mim, minha filha ficou olhando assim para mim, porque para ela é tudo muito, né? Ela novo ainda. She's saying that this is so true because on Sundays she does satsang with her family, her daughter, her husband, and then she said that she feels so fulfilled. And she expressed that to her family, that she's very grateful that she found this science. And her daughter looked at her without understanding completely because her daughter is still new in the science. It is so beautiful. These simple words of Dada, leave aside the Gnanvidhi, all the other parts of Dada, the nerve columns, the prayer to the pure soul, you see. These two are so precious. They are so precious. The pratikraman, you see, this is so precious, that it touches the human being, the other human being, because you are saying this thing without any ego. You are just sharing these simple things. You see, you're not teaching them anything. You're just connecting. You're not teaching. You're connecting from the heart. Então, o pratikramana, a oração para a alma pura, são tão preciosos porque você não está mais ensinando nada para ninguém, você apenas conecta com eles pelo coração, pela alma. You're going back to the fundamental awareness of who is this human being who is in front of you, you see. Então você voltou para aquela consciência fundamental de quem é aquele ser humano que está em frente de você. And you are proceeding with the awareness that this human being who has come in front of you, let him or her leave with a little gift, something, not just let him leave with a little gift of Dada, simple gift of Dada. And it's not a physical gift, it is a gift of love. It is a gift of it's a gift of vision of Dada, right? Of love or love. Amapura. Of love. Yeah. Yeah.
E aí, você agora é tão precioso porque você deu a eles um presente, que é o presente do dada, que é o presente da alma pura, que é o presente do amor. É o amor. Yeah, even if Essa consciência. even if he leaves, if you just when he leaves, you think of his Amapura, and also silently you wash off any mistakes, you see, that may have happened when he or she was in front of you. That's enough. You are connecting at the real level, you see. Então, quando o outro sai, você vê que ele é alma pura e ali imediatamente você limpa o que pode ter acontecido e isso é o mais precioso. In a million lifetimes, my dear friends, in a million lifetimes, what we could not attain. Então, em milhares de vidas a gente não pode alcançar. we have attained this, and Marley now has attained it, you see. We could not, it was what was impossible to attain. You have attained, right, Marley? Do you feel that, Marley? E aí, o que era impossível, agora você alcançou internamente, tá ali. Não é verdade, Marli? Sim. Yeah. It is not something you can go to the Himalayas or you can go to all the Machu Picchu, you can go wherever. You're not going to find this. You're not going to find this. Você pode ir para qualquer lugar. Você pode ir para Machu Picchu. Você não vai encontrar isso. That's good, Shuddha. Yeah, you're not. Yeah, this is not something you can do all the sadhanas and all the various, spiritual practices. And if you want to know some of them, you can even ask what Jeanette did, and you're not going to get this. This is so special. E aí você pode passar por vários caminhos. A Janete teve várias práticas e você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. All the meditation, all the yoga, all the chanting, all, That's so true, Shuddha. Toda meditação, todos os mantras, tudo. Você não vai encontrar o que você encontrou aqui. And the amazing miracle is that it's easy to remember the name of a human being that you love, and that you care for, but it is impossible to remember the name of the Lord, it's you only remember the Lord when you need him, you see. But now, even if you want to forget the name of the Lord, you cannot forget him. It's always there. Então, antes, assim, você podia lembrar de alguns nomes das pessoas, ou esquecer, né? Ou lembrar dos nomes, mas do Senhor, não. Do Senhor você só lembrava quando você precisava. Mas agora não, agora você nem precisa preocupar. Human beings, whether it is in Brazil or in India, or whether it is in Brazil or in India or Iraq or wherever they are, human beings only run to God when they are in trouble, when they're in trouble, they run to God, and they think of his name. Whereas now, whether we are, wherever we are, it is continuously there with this name of the Lord is simply Eu sou alma pura. He said this continuous connection inside. There is no Então, other. antes, todos os seres vivos, seja na Índia, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, eles só lembravam do Senhor na hora que precisava, na hora da dor, do sofrimento. Agora não. Agora é contínuo, esse Senhor eu sou alma pura, esse espaço, eu sou alma pura. See, so this is called the eternal remembrance. And there's, this is now you don't have to remember, you can forget, but he who has arisen inside you will not forget. The one who is
You might forget, you might forget, oh, I forgot I'm Amapura. I forgot I'm Amapura. Okay, all right, it's relative. I'm still there. Eu sou Amapura, you see? Então, agora não, aquele desperto, aquele dentro de você, não tem como esquecer, ele está ali o tempo todo. Aliás, você pode até esquecer, você pode esquecer como relativo, mas ele vai falar, eu sou alma pura, está ali. Surely, Esse Rita has also got the Gnanvidhi yet? Or mother has not yet had the Gnanvidhi? Has she had the Gnanvidhi on Shirley's mother? Is she Mahatma now, right? She's a Mahatma. Super. She's a baby Mahatma. No, she's a baby. Oh, Deixa eu só traduzir para os outros, Shuddha, just a second. Just let me translate for the others. Ok? What is that? Então, o Shuddha está perguntando se a mãe da Shirley agora ela é Mahatma. E a Shirley respondeu toda feliz que agora ela é Mahatma. Bem-vinda. Yes, Mahatma. So, you see, this is a satsang. This is a satsang of the awakened ones. This is a satsang of the enlightened ones. You see, this is not, we might, whatever talk we speak, it is all going into the account of the pure soul only, you see. Então, o que quer que a gente fale, isso tudo aqui nessa satsang vai para a conta da alma pura. The moment we enter into satsang here, everything is being credited towards the self only. Shuddhatma, Shuddhatma, pure soul, pure soul. Então, agora o que a gente conversa é acreditado no Shuddhatma, uma pura. Yes, you see, this, this is amazing. What is every word that is being uttered here is really connecting with our Amapura energy. You see, it is the rest, the whole day has passed into doing this and that in our own world. And in this satsang now, it is the energy of the self that is active, you see. Então, no mundo é fazer isso, aquilo, e aqui nessa satsang é o espaço da alma pura. How is my dear Leila doing? Leila, Shuddhatma Bhagavan, how are you? Como que a Leila está, a Leila querida? She's happily saying she's great. Ela está feliz, mostrando que ela está ótima. Yes, Leila. Should we take a short break? Let us do that, and let us give you a rest also. Yeah, let us do that. Okay, so let's take a short break. No, I just need to drink to get some water. All right. So let's come back in 5 minutes, okay? 5 minutes. Aí eu perguntei para o Shuddha se a gente pode ter um intervalo pequenininho, que eu estou com sede, eu queria pegar um pouco de água e a gente volta em 5 minutos, tá bom? Yeah. E o homem continua na cama, dormindo. Ele não está dormindo, ele está em Samaik, tá? Introspecção profunda. Ô, Marli, é muito bom te ter com a gente, viu? A irmã do Caio, muito bom ter você com a gente. Roberon, Maria Rosimar, Edinaldo. Fala alguma coisa aí, Edinaldo, para a gente te ouvir. Oi, tudo bom? Tudo bem com você, cara? Eu tô aqui experimentando algumas coisas do relativo também, que... Mas são coisas boas ou coisas ruins? Ou o que o relativo está experimentando aí, nesse momento? Acho que é boa. Eu estou fazendo uma construção olha aí, então. aqui no interior. Ah, show. Eu não, quem está fazendo são as evidências, né? As evidências, né? Você está só acontecendo, viu, Edinaldo? Não está fazendo nada.
Eu estou só observando. Show. Marli, oi, querida. Eu vou no Mato Grosso do Sul agora, esse final do mês, e vou estar com a sua irmã Magda. E eu vou trazer Magda para cá, tá bom? É? É. Ótimo! Vou conversar Muito bom. muito com ela. Janete, Oi. de onde que você é? Muito bom. Eu sou de Campos dos Goytacazes, mas quem que está falando? Eu, Flor, eu. Você mora em Mato Grosso do Sul, querida? Não, eu moro em Santa Catarina. Em Santa Não, Catarina. Chile, É porque eu conheço a irmã do Caio e da Marli. A Pois Magda é minha é. amiga. Vou trazer essa moça linda para cá. Canta maravilhosa, ajuda, vai adorá-la. Canta, uma né? voz, não é? Uma voz maravilhosa. Canta. Maravilhosa. É essa verdade. habilidade a gente não Você sabia, vai hein? gostar. Obrigada. Sim. É. Que bom. Tem que vir mesmo, né? É muito aprendizado, né? Maravilha. É sim. É porque... Desculpa, queria só testar. Estão me ouvindo sem o fone? Pronto. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Então tá, porque eu vou dar uma descansada na cabeça. A orelha dói, gente, com fone. Ok. Eu também quero ir para Floripa, tá todo mundo em Floripa, né? Tem muita gente em Floripa, Minas. Todo mundo quer vir para cá, Marcia. Mas aí eu tô falando que... foi, né? Viu, ô, Marcia, olha só, vou fazer uma pergunta para ti. Eu tô de olho perto do Roberon. Então, olha só, ô, Marcia, que vem a pergunta para ti. Florianópolis fica em qual estado? Santa Catarina. Não, foi o que a Shirley falou. É Santa e Bela Catarina. Esse e Bela faz toda a diferença. Verdade, Santa e Bela, né? É maravilhosa. É verdade. O Brasil é muito lindo, o mundo é muito lindo, tem muito lugar lindo, né? Desculpa aí o erro, tá? Eu vou me corrigir da próxima vez. É verdade, a gente aqui é muito privilegiado, na verdade. Ô, Márcia, mas quando você vier para cá, você avisa, né? Porque daí a gente aproveita e monta um tour para você aqui. Nossa Senhora, e eu monto para vocês aqui, a gente faz esse intercâmbio fácil. Ótimo. Quem esteve aqui com a gente não faz muito tempo, aí foi um tempo antes foi o Gustavo, né, a esposa, daí depois veio o Caio também, visitar a gente aí. Então, quando vem, avisa a gente antes que a gente dá programa alguma coisa. Nossa, que delícia. Falou que foi ótimo, adorou. Muito legal. Ele me contou. E a gente tem que dar um jeito de ir para a Índia, né? Na hora que passar isso tudo. Sim, tem que ser. Você foi, né, Santana? Sim, sim. Tomei banho no Ganges, aquela coisa toda. Foi fantástico. Sim. Verdade? Eu tomei bem no local mais sagrado, ali em Varanasi, entre os dois crematórios. Meu Deus! Eles falam que... Não, só porque... Ô, Márcia, é porque bem no período que nós chegamos lá na Índia, era justamente no Diwali, né? Então, a Índia toda estava em festa, né? Foi um período muito incrível, assim, em todo sentido, né? Dizem que é fantástico. Mas aí outros Mahatmas também ou só você? Conta essa história. Agora... É porque lá a gente acabou dividindo em duas turmas, né? Uma fez um roteiro curto e uma fez o longo, né? Aí eu acabei fazendo o roteiro longo ali. Alguns trajetos ali eu fiz meio sozinho ali e posterior também, né? Para conhecer um pouquinho mais. Mas aí você entrou no Rio com outros Mahatmas ou sozinho? Não, sozinho. Ok. Não, mas que é incrível, né? Porque ali, até no evento, no dia, todas as pessoas, né? Eles aproveitam aquele momento porque tem a Semana do Arte ali do fogo, né? E o antes ou depois as pessoas acabam se banhando ali mesmo, né? E daí nesse período de Vale ainda é especial, porque como é uma data festiva, então o pessoal se prepara e faz deixa aquelas mini velhinhas, né, flutuantes ali na água. Então, a cerimônia é incrível, assim, muito legal. Mas eu acho que se eu fosse para a Índia, eu também faria a mesma coisa, viu, Márcia? Porque se for para aí, tem que viver todas as experiências possíveis. Márcia, o fato é o seguinte, ó. Ali não, viu? Em Varanasi, não. A Marcia
Marcia não, a alma pura vai ficar olhando ali. A Marcia... A Marcia vai dar uma amarelada. A mente da Marcia ali vai... esse rio aonde passa corpos, passa tudo. Nada. A mente da Marcia ali vai... Okay, are you ready, my dear? Yes, thank you, Shuddha. Thank you. All right, just ask if anyone else wants to say something before we proceed. Então, o Shuddha está perguntando se mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário antes da gente seguir. How is Surya doing, Michelle? How is Surya? E Michelle, como que está a Surya? Oh, it's your microphone. Você tem que tirar o microfone do mudo. Ela até falou, não vou ver o Shuddha hoje, está entregando trabalhos de uma pós-graduação. Yeah, she said that Surya said that today she said that she would not see Shuddha because she is working on her assignment for her graduation. Wonderful. We wish her all the best, huh? Maravilhoso. Desejo melhores para ela, os melhores votos. Wonderful. Shuddhatma Bhagwan. All right. Yes. All right. We see Benicio and Branca and old friends here. So wonderful. Denise, Branca, os amigos. Yeah. Wonderful. Okay, good. Anyway, so shall we, what I'm going to do now, if nobody else wants to say something or share something, I'm going to quickly go and go to our flawless vision of Dada. I'm going to share, okay? Ok, o Shuddha está falando, se ninguém mais quer compartilhar, falar nada, a gente vai seguir com a leitura da visão impecável, tá bem? Yes. I'm just... Flavio Cavalcanti. That's an interesting name. É nome interessante. Flavio Cavalcanti. Isn't that interesting name, right? Cassia Ribeiro. All right. I like all of these names. They're so interesting names to me. Shuddha está falando que ele gosta desses nomes, são nomes interessantes para ele. Yeah. All right. Conceição. Huh? Conceição. Conceição. Consenso, 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 consenso. It took me so many sessions to say it right. Consenso. I always used to say consensual. You improve day by day, the more and more the Portuguese language, eh? Right. Consenso. Isete. He writes, okay, good. So I'm going to share the screen and we are in... O Shuddha está falando que vai compartilhar a tela. In the 143 session of the flawless vision of our Gnani Purush Dadashri, okay? Então, sessão 143ª. And the heading is on page 147. This is the heading. Everybody should have this book, but I'm sure Marley will have it from Kayo on the PDF. Então, ele está falando que todo mundo deve ter esse livro no PDF, que a Marli deve receber do Caio. Yeah, and we will, when I get back onto the chat page, I will give you the link too. The link, you see, we have English and Portuguese, English, Portuguese. Vocês podem ver que tem inglês e português, e quando ele voltar para o chat, ele vai colocar o link para gente. E é o título. So it's a magnificent book. Wherever you open it, Dada is there and helping you see where I am wrong
in this worldly interactions, where in the interactions of the world, where am I wrong? You know. Então, é um livro muito interessante porque ele permite, o Dada nos mostra neste livro, permitindo que a gente possa ver onde é que nós estamos errados. Yeah, so the heading is, Who Will You Scold? Então, o título é Quem você vai repreender? Who would you blame or get angry with if you were hurt seriously by a rock that was falling from the side of a mountain? You would look up to see if someone threw it deliberately. You will not have any qualms when you don't see anyone up there. Or even if you see a monkey up there, at the most you will shoo the monkey away, send the monkey away, but you will not start yelling and making noise, quibbling at the monkey, would you? How can you? The monkey has no name. One only blames the one with a name. Ok? Quem você vai culpar ou ficar bravo, ficar com raiva se você estivesse gravemente ferido por cair de uma pedra? Você vai olhar para cima para ver se alguém jogou isso deliberadamente, com vontade. Você não terá qualquer escrúpulo quando você não vê ninguém lá em cima, ou mesmo se você vê um macaco lá em cima. No máximo, você vai espantar o macaco para ir embora, mas você não vai começar a gritar e falar para o macaco, não é verdade? Como que pode? O macaco não tem nome, só se culpa alguém com um nome. This much gives us a very amazing example from Dada in terms of everything that happens to we human beings, in terms of serious hurt and pain. When we get hurt badly, you know, this is an example of a falling rock. The rock falls on our head, it makes a cut, the head starts bleeding. You look up and you don't see anyone. There is no one to blame. And so there is no anger arising. You cannot become angry. You know, there is no anger. É muito importante, porque o que ele está falando aqui é o seguinte, se você cai de uma pedra e aí fere a cabeça, né, começa a sangrar a sua cabeça e não tem ninguém para você culpar, como que você vai ficar esbravejar com alguém? Yes. And if you it's very interesting. If you see a monkey there, it's a monkey. In India, we have a lot of monkeys, on the little hills, you see. Então, na Índia, eles têm muito macacos. Se você viu um macaco lá, yeah, so you say it's a monkey. It's a, at the most, you say, well, okay, the monkey, accidentally loosened up a piece of rock, and it happened. The monkey is not going to deliberately pick up a rock and throw at you, would the monkey do that? Então, o macaco ele não vai pegar uma pedra e jogar em você deliberadamente, porque na Índia eles têm muitos macacos. The most important thing is that the anger does not arise because the monkey does not have a name. If the monkey had a name, then you would get angry, you see. But if you see somebody with a name, somebody who can have a name, like a human being with a name, then you become angry, you see. Então, se fosse um macaco que tivesse jogado essa pedra na sua cabeça ali, eu peço até desculpa porque eu falei, porque ele deu um exemplo uma hora de cair da pedra e é a pedra caindo na pessoa. E aí, se for um macaco, o macaco não tem nome, e aí você não tem como culpar. Mas se for uma pessoa que tem um nome, aí você vai ficar com raiva, aí você fica bravo. Então, é um nome. Yeah, so this sentence here about one only blames and one only has claims
To blame someone means to claim, to make a claim against someone. You see, when you get hurt and you blame someone now, the process of blaming the other person, you did it, you're the reason, is the claim, you did it. And if that claim is the link, you see, this claim is the link, you are the one, you see, you're the one. Então, a culpa, ela é aquela que reclama, né? Você vai culpar aquele que te feriu. E ao reclamar, essa reclamação, ela é o link dessa culpa e que fica ali retornando. Yeah, when the moment you say somebody with a name, you see a man, or you see someone, then automatically the anger arises and you start saying all kinds of negative things and hurtful things to him. You see, this anger arises and the reaction arises, but you don't see anybody. Who are you going to blame? You see? Então, assim que você vê um homem, uma pessoa que tem um nome, a raiva surge imediatamente. Você começa a culpar, você vai reclamar, mas se essa pessoa, né, não tem o nome, aí não existe essa culpa, você não vai culpar. This one here, continuing, you readily accept such beatings elsewhere. Beating, this word beating means all kinds of sufferings that you go through so much from morning till evening in the outside world, people, all kinds of stresses outside the world. But at home, you become enraged, you become seriously upset when even the smallest little sentences are exchanged between file 1 or file 2 or somebody, somebody in the home, little things, and you get total, you blow up, Então, aqui está falando o seguinte, você prontamente aceita todos os espancamentos que vêm de outros lugares. E ele está explicando que esses espancamentos, essas batidas aqui, seriam todas as relações, as dificuldades, os atritos que a gente tem durante o dia, de manhã até a noite. E aí, quando você chega em casa, mas em casa, quando você chega, você se torna enfurecido com a menor palavra que são trocados. E aí o Shuddha adicionou que seria, você fica bravo com o arquivo 1, com o arquivo 2, porque você passou por esse dia de atritos. So, but even the Dadashri says, even then, even so, in the language of the Lord, so in the language of the Lord, everyone is flawless. There is no fault or no fault at all, no flaw. All these beings that commit faults are not to be blamed because they are sleeping. All these human beings who commit mistakes or faults are not to be blamed because they are sleeping. Why are they sleeping? Because they are not aware of who they really are. How can you accuse a person who insults you in his sleep? There are human beings who talk in their sleep and say all kinds of bad words in their sleep. He's sleeping and he's saying all kinds of negative words. Would you get upset if the man is sleeping and saying it? Então, o Shuddha vamos traduzir, está dizendo, mesmo assim, na linguagem do Senhor, todas as pessoas são impecáveis. Todos esses seres que cometem faltas, não são responsáveis, porque eles estão dormindo, eles não têm conhecimento do seu ser real. Como que você pode acusar uma pessoa que está adormecido, que está em sono? Então, o Shuddha está falando, se a pessoa está dormindo e começa a xingar, a falar palavras ruins, como é que você vai culpar a pessoa? Ela está dormindo, ela está adormecida, ela está, né? Não tem como. There are two languages going on inside this world. There is, and there is one is the language and that you and I speak from morning till evening. That is the external language, the language
of the relative self, you see. You, Marcia, Shuddha, Marley, Shirley, you see. That's the language of Shirley, people, language of the people that you interact with, you see. And then second, and then the inside language, this language of the Lord, you see, the language of the Lord. Então, há duas línguas aqui, duas línguas. Essa língua que a gente usa diariamente para comunicar com as outras pessoas, que é a Sheila, a Marcia e todos os outros nomes que ele citou, e é a nossa língua, o nosso idioma. E há a outra língua, que é a língua do Senhor, a linguagem do Senhor. The language of the Lord, the lingua do Senhor, has Língua no sentido de idioma, né, gente? De palavras. the language of the Lord has begun within each one of us in the Gnani Vidi. You see, in the Gnani Vidi, we got the language of the Lord. It is a silent language. It says a lot, but it is silent, you see. And in that language of the Lord, you see the Amapura, and you see everyone as flawless. They are not the doers. You see, they are not doing it. The relative is the doer, the real is not the doer, you see. E essa linguagem é a linguagem silenciosa do Senhor, essa linguagem do Akram, da ciência. Todos os outros seres, eles são impecáveis, eles são alma pura, eles são impecáveis. You see, it is, and this is so critical. Dadashri says, why are they flawless? This entire world is flawless. In the language, the Lord says the entire world is flawless because, you see, they are all sleeping. They are not awakened. They do not know who they are. They believe I am this body. This is happening to me. You see, I am speaking. This is happening to me. It is happening to the body, but they say it is happening to me. Então, just a second, I got a little bit lost here. So, é a linguagem, essa linguagem que a gente... Sorry, Shuddha, I got lost. In the language of in the language of the Lord, everybody is flawless. Nobody is at fault at all. You see? Então, na linguagem do Senhor, todas as pessoas, o mundo inteiro, ele é impecável. Ninguém está em falha. Por quê? Porque as pessoas... Then I remembered, sorry. Okay, go on. But yeah, go on, finish. And why are they flawless? Because they are sleeping. What does sleeping mean? They are not awakened. Why? What is awakening? Awakening means to realize I am not this body. I'm not this body. You see, I'm not this mind. Por que eles são impecáveis? O mundo inteiro é impecável. Porque eles estão dormindo. Né? Eles acreditam que eles são esse corpo, mas nós somos despertos. Nós sabemos que nós não somos esse corpo. Nós sabemos quem nós somos, quem sou eu. Yes, what is happening to the body is happening to the body. The body feels hot at some time, the body feels cold at some times. The body, these are all reactions of the body. They are not my reactions. I do not need, I am the knower only. So you see, the awakened one then therefore does not enter into the reactions of the body. You understand? Então, o que está acontecendo, as reações do que acontece com o corpo, ela acontece apenas com o corpo. Para aquele desperto, para a pessoa desperta, ela sabe que isso é o corpo, ela não tem mais aquele senso de propriedade do corpo, ela vê o que está acontecendo com o corpo. You see, up here in this example above here, you see, if you don't see anybody with a name, there is no reaction. The moment you see anybody with a name,
the one with the name reacts. You see the name, you see Mr. So-and-so, say you see Mr. So-and-so, you see Ednaldo up there, just standing there, you say, oh, he's the one who threw the stone, and therefore I get upset, you see, and that is the ego takes over. This is the ego, this is the false, the one with the name is the ego. Eu sou Ednaldo, eu sou Benicio is the ego, you see. And aquele que tem o nome é que tem o ego. Então, eu sou Edinaldo, eu sou Benício, isso é o ego, quando você acredita que eu tenho nome. Aquele que não tem nome, você não tem como. The injury to the head is the same. The injury, the rock fell, the injury is the same. You don't see anybody there. There is no ego and there is no reaction. The moment you see the man there with a name, you immediately get so angry and upset. This is the exact example of how everything happens, you see. The ignorance takes over. The ego comes out of ignorance, you see. Então, esse é o exemplo perfeito de como que o ego acontece. Então, no momento que você vê alguém lá que jogou a pedra, aí essa pessoa tem um nome, e aí o ego reage, você fica com raiva. Mas se não tem um nome, você não reage, você não culpa ninguém. The man goes outside the home, he goes outside in the busy world of Sao Paulo, and from morning till evening, he takes a lot of beatings from the world. Do this, do that, come on, behave, get this done, everybody insults him. And he just takes those beatings. But when he comes home and the wife has, smallest thing that the wife says, wife has cooked a beautiful meal, but there is a little extra salt in the food, or, she says something and he just becomes violent and upset, you see. This is little things from his own wife, he gets upset. He takes all the billing from the entire external world of Sao Paulo, he's quiet. At home, he starts becoming, hey, I'm the man of the house. It has to happen my way, you see. Então, ele está dando um exemplo que aquele homem, né, que trabalha no dia a dia super ocupado na cidade grande de São Paulo e que tem atritos e conflitos e desafios e espancamentos que eles estão chamando aqui, que seriam batidas, né, atritos no dia a dia, e ele vai lidando com aquilo sem estressar, sem ficar com raiva, mas no momento que ele pisa em casa, que ele encontra a esposa dele, e a esposa dele fez um jantar, e porque o jantar está um pouquinho salgado, aí ele explode de raiva, ele fica com raiva. Por quê? Porque em casa ele é o dono da casa, ele é o homem da casa. So this is how it is, my friends. You see, this is a very beautiful example that Dadashri has given us in terms of how it is the ego. The ego is in here we have been separated. Ayosamapura, this is Kayo, this is Ednaldo. But you see, the discharge ego is not over yet. It belongs to the discharging complex. It is not, we are totally separate, but with the light of the self, with the satsang of the self, we can see we have to employ the language of the Lord. We have to employ the language of the Lord, you see. Não, esse é o ego, e essa carga do ego, ela ainda não acabou. Então vão ter os conflitos, vão ter os atritos. And sorry, go on. Yeah. It's a silent language. The silent language, when she comes to you and serves you the food, you see, you look at the relative, by relative viewpoint, it is the wife or who is serving the food. By real viewpoint is Amapura, Shuddha Bhagavan, silently. This is silent language of the Lord will make you see everything so beautifully, you see. Então agora não, agora a gente tem essa linguagem silenciosa do Senhor, que internamente você vê a outra pessoa como alma pura, externamente ela fez a comida, mas internamente ela é alma pura, essa linguagem silenciosa.
Yeah, whether it is the wife or it is the waiter who brings you the food on the restaurant, everybody, this man who helps you in the street, by a relative viewpoint, employ this silent language of the Lord. The language of the Lord, it blesses not only you, but it blesses the person that you are employing your vision towards. In other words, it's twice blessed. It blesses you and it blesses the one you're saying, Amapura, and the other person. It works both ways. The language of the Lord is very beautiful, A linguagem silenciosa do Senhor, ela é muito linda, porque ela abençoa não somente o outro que você vê como alma pura, mas como você também, porque você está como desperto, aquele que é desperto. E antes ele ficaria com raiva até da garçonete que está trazendo a comida para ele. Agora não, tem essa linguagem silenciosa, essa linguagem maravilhosa da alma pura. And in the language of the Lord, you will increasingly continue to see the world as flawless. You will say they are all blind. The rest of the world is blind. If a blind man bumps into somebody, is walking and he collides with somebody, will you become angry with them? When you find out that he's blind, you will, you will not become angry. When you don't know he's blind, you'll say, oh, the man doesn't know how to walk. He doesn't know how to walk, you see. But as soon as you find out that he's blind, you will feel sorry for him, you see. Então é como quando você está andando na rua e você tromba com um homem, no momento que você vê que esse homem é cego, você sente muito por ele. Mas até que você perceba que ele é cego, você pode ficar com raiva. Poxa, esse homem andando na rua não vê e vem trombando. Agora, é como se fosse isso, é essa linguagem silenciosa. A gente vê que o outro está adormecido, ele fez essa analogia com o homem cego. Yes, so my dear friends, we learn about the language of the Lord tonight, It's a very beautiful language. It began with Janet employing it in the prayer to the pure soul, and it ends with, with this satsang of Dada. Let us employ the language of the Lord in our interactions with our fellow human beings, okay? Então, hoje a gente aprendeu mais sobre essa linguagem silenciosa do Senhor, né? Que a Janete abriu, fazendo a oração da alma pura, a gente desenvolveu mais, e vamos enxergar agora os outros seres vivos como alma pura, nessa linguagem. Very, very good. Thank you very much, my dear. Our time is up. Until we meet again, highest namaskars to the Lord within you, the Paramatma within you. You see, Marlus, Jai Sachidanand. Yes, Jai Sachidanand, Shuddha. Yeah, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. Yes, you see, everyone, highest namaskars. Tonight you look at when you go to bed, you just see use the language of the Lord. They're all pure Lords, pure souls only. See the pure souls in everyone. Usa a linguagem do Senhor, são todos almas puras. Yes, good to see you, Adao, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. Yes, Jai Sachidanand. Everyone, highest namaskars. Namaskar, yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Benicio, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. Thank you, Santana. Jai Sachidanand. Jai Salyana. Okay. All right.